re sentse re ho madume ka lapeng re wa moele ka diatla tse mofuthu ka mehla ka bomantaha ka nakwena ke nako ya Leihlo La Sechaba mona ho SABC 2 nna le bitso la ka ke Palesa Tshubisi Sealemoya hara tse ding sena le maikarabelo a o sireletsa mmoho le ho boulella puo Phirimaneng ena re tsepamisa maikutlo tshebeletsong ya kgaso e hasang ka puo ya seTswana e leng Motsweding FM. Re teba holwanyane ka diphephetso mmoho le diketlo tsa bona lehlakoreng la ho boloka puo. Good evening and thank you so much for joining us on Leihlo La Sechaba. Episode this evening focuses on seTswana radio station Motsweding FM. We look into their challenges and victories in preserving the language. Lekgotla kgaso la Afrika Borwa le neile dialemoya maikarabelo gareng ga tse dingwe a go somarela ditso le ngwao go akaretsa ditemi. Motsweding FM e neilwe maikarabelo a go godisa le go thusa go somarela puo ya seTswana. Seno ke maikarabelo a magolo. Ke bua sekgowa le makgowa, ke bua seTswana le Batswana ba rona. A re se ra le bala segaetso. The first rapper to get a BET nomination ke WHP. Go ntse go na le ba ba repang ka sekgowa. SETswana ke nngwe ya dipuo tse di buiwang mo Afrika Borwa le mo dinageng tse dingwe tsa SADC jaaka Namibia, Botswana, tota le Zimbabwe. Mo dikarolong tsotlhe tse, SETswana ga se buiwe ka go tshwana. Go tswa fela gore batho ba ba dirisa which dialect of the same language. And one has got to respect the dialects tsotlhe. Go na le dilo tse di bitsang di dialects. Ra ne re ngangisana le baretsi o mongwe tla ba le ko kurumane a re gongwe sikuku nna ke re sekgele. Then we will obviously get people ba no go ba tlo complain go no sibusukumi ga bolele seTswana sentle or sibusukumi o bua seTswana sa ko Kimberley or sibusukumi o bua sa ko Taung. That is evident, it is there. But then like I said, we try and accommodate those dialects within the station itself. Le fa gone sealemoya se fitlhile mo Afrika Borwa fa dingwaga tsa bo 1920 di simolola. Lekgotla kgaso la Afrika Borwa lone le simolotse tsamaiso ya kgaso ya sealemoya ka ngwaga wa 1936. Moitseanape wa dithuto tsa kgaso, tlhaeletsano le ditshwantsho tsa difilimi Gilbert Motswako a re sealemoya le sona ke motswedi o siameng o ka thusang go somarela puo. Radio e dirisa loleme, tshwanetse go dirisa loleme lo le lelameng, lo le nang le tswina e leng yona kgogedi mo baretsing gore ba nne le yone thaselelo le phisego ya go rata go dirisa puo eo ya bone. Mokope Molibatsi ke o mongwe wa bagasi bao ba tshepisang thata mo Motsweding FM. A re sealemoya se ile sa phirimisa se a neng a nagana gore ke toro ya gagwe ya go nna lepodisa. Ke goletse ko Itsoseng ka nako eo re santse re le go Bophuthatswana. Nna go bua nnete ne ke batla go nna lepodisa la Bophuthatswana. Re ntse ke tsamaya ha ke retsa radio mma batho borre ba ne ba le mo radio ka simolla ke nna le lerato leo la gore tla ke tsene mo radio le nna I can do this. Ne ke lala ka yona mo ditlhogong. Jaaka motho yo ditlhong, sealemoya se mo thusa go ngathoganya kitso ya gagwe le baretsi. Ke motho o sa leng ke na le lerato la go buisa gore o kgona go arogana tshedimosetso le batho, o kgona go bua le batho mo godimo ga mo ke motho o ditlhong. Ka re o itse gore ke eng a ke dutse ka mo studio ke le nosi ka fale ke kgona go bua le dimilione tsa batho, ke kgona go ama matshelo a bona gore ke kgona go fetola matshelo a batho ke le nosi mo studiong ke reditswe ke ditsebe di le dimilione gore nka kgona ke tse dingwe tsa dilo tse leng gore di nthotloeditse thata. Thuli Moagi ke o mongwe wa bomme ba ba nnileng le tshosometso e tona mo katlegong ya go gasa ka loleme la seTswana. Ke lemogile gore ke motho ratang puo, go bua, go buisana le batho. A ba banyenyane a ba batona. Ha ile bagolo ke ba rata thata ka gore ke ithuta mo go bona. A re puo ya seTswana ke karolo e nngwe ya boswa jo a boantseng mo go rragwe. I think it's because my dad was a communicator, quite a strong communicator.
check codes, Tony Max singing, super skunk tiger, rock mangache chill, and humajo. Morafe ke se sengwe sa ditlhopha tsa mmino wa hip hop tse di ratiwang thata ke bašwa. Fela jaaka ba bangwe ba kile ba tsaya seTswana ba se baya kwa setlhoeng. Yo mongwe wa maloko a setlhopha se ke Lerothodi Moagi kgotsa Tony Mac jaaka a itsege mo balateding ba gagwe. Motswako ke mone ke tswa masimong ke tswa go lema hot beats kwa studiong a babanando spirit. Ke ngwana wa ga Methuli Moagi. Tony Mac a re go diragatsa ka seTswana ke engwe tsela ya go itlhalosa le go tsepama mo go se aleng sone. Kana kwa ga Popo Molefe ne re bidiwa bana ba ga Mangope. This province is still being demolished because of that legacy. The only thing that makes the Northwest child proud to say I'm from the Northwest is Motswako. And that is the main and primary reason. That is our politic. mme ga se ene fela mathaka mangwe a opelang le ena botox sengana ke ra gore hanne ba simolla bolerothodi ba boka kana ke poko ba boka a ke tse gore ke batho ba kae ba baneng ba khatlega but they made us very proud na rena ra ipela thata ka bona ke mangana kana gore rap ne ka nna monate ka seTswana but they do it bale comfortable in their own skin. Seo ga se re gore ga ba kgone go choma. Ba kgona sentle fela. Mme ha go tla mo puong ya seTswana ba ipela. Fela jaaka mmagwe Tony Mac a re ramogolo wa gagwe o nnile le thotloetso e kgolo mo go ene ka tiriso ya seTswana. My grandfather actually was a linguist, you know. He spoke, I think, all 11 official languages, almost fluently, most of them. He was a translator in court. So, it's not just Tswana, ratiste puo and the art of communication. Sibusiso Gumbi ke motsamaisi mo Motsweding FM a re setheo sa gagwe se tsaya baopedi ba hip hop ya seTswana jaaka karolo ya station. We also regard Motswako as our own, because the identity of Tswana. That's how people from the hip hop community identifies in terms of Motswako to say music of Tswana. Gilbert Motsathebe o ne a dira jaaka motlhagisi wa dikgang tsa television mo malobeng. Ke morutegi ebile o kwetse le buka ya seTswana. A re dibuka le tsone ke metswedi e ka dirisiwang go somarela puo. Botlhokwa jwa buka ke gore buka ke selo se o ka reng se nnela ruri. E kgona go nna mo di library tsa bosetšhaba mo dikwalong jalo go direla gore wa buisa gone jaanong mme le ba batlang ko morago ba tla kgona go boa gape ba ibuisa mme ba tsweletsa kitso ya bone le go ithuta puo ka mokgwa o maleba o e dirisiwang ka teng. Le fa gone Motsweding FM e dira ka natla go naya baretsi ba bone ditlhokego tsa bona, go le gongwe mongwe ene a ka se kgotsofale gotlhelele. Tiriso ya loleme ke kgwetlho e botsamaisi le bagasi ba totanang le yone tsatsi le letsatsi. Ke dumela gore mo gopola sentle ka ele ya gagwe ya goodbye my We do get complaints and hence I always insist more teaming ya rona to say a language is very dynamic. Language is continually developing and it's guided by circumstances that we see on a day-to-day basis. So it is within us as a station to ensure that we also remain dynamic and we develop the language ya seTswana. Puo ya seTswana ena le gore e tla tswa ke melatswana. Nka se ke ka re ke itse puo ya seTswana ha ke le mogasi ha gore ha ke le mogasi mo radiong ya seTswana. Ke itse seTswana gotlhe sengwe le sengwe. Jaaka seTswana se ikadile jaana go a tsietsanyana go itse gore sentle se se bidiwang seTswana se se phepa ke sefeng. Ha go te seTswana se se phepa ba itse ba puo ba ra fela gore ga sa pekangwa
ga sa tlhaka-tlhakana Sesotho bara it's not colloquial ke SABC wa sutlwa gore ke SABC. Fela a re nako dingwe go a tlhaloganyesega fa mogasi a dirisa puo e buiwang tsatsi le letsatsi mo mebileng. Colloquialism, really, you can get away with it. How did I music? You can play around with the language, mara ontsole mo frameworkeng ya SABC. Ngwao le setso ga se puo fela, ke tomagano ya dilo tse di farologaneng. Puo ena le poko, le pina. Dilo tseo tsotlhe di a kopana. Your culture, who are you? What influenced you? Your environment. Go na le kgwetlo ya go tshameka mmino o montsi wa loleme lwa Setswana mo Motsweding FM. Re na le tsona ke fela gore di aba go bolela nnete tsa Setswana di abalwa ba balwa batho ba leng gore ba tla be ba opela dipina tsa marato ka puo ya rona ba balwa thata fela. The only probably disadvantage is that quality ya thing and availability of music was Setswana as compared to other probably genres. It's very minimal. So it doesn't necessarily give us nako e ya gore we can have a 3-hour show. Bothata bo bong ke quality, broadcast quality. Not many of us can afford expensive studios. Not many of us can afford the education to know how to get a song to broadcast quality. These colleges study rutambo sound engineering boing in dia tura. The studio dia tura. Motsweding FM le yone jaaka dialemoa tse dingwe ena le go thapa batho ba ba tumileng ka maitlhomo a go godisa dipalopalo tsa baretsi ba bone. I relate the celebrity because they are celebrities. We look at obvious language proficiency. For example, Amon grew up more Northwest. He came more University Northwest. And it's someone who SABC was from Puntlu. And it's someone who seen SABC growing up. But because of growth and whatnot, end up a radio station that speaks English. And then he did speak English fluently. But then when he came back, people thought because this man has been speaking English for a certain number of years, and I have to say it's not easy having to move from an English radio station to speaking a vernacular language for 3 hours, but he did that. Gombi a re gona go fudugela ga batho kwa ditoropong go teng ebile go ka ama theetso ya bone fela ga se se mo tshwenyang thata. People migrate, and when people migrate, they change their lifestyle, but change their consumption habits in terms of what radio station do they listen to. So Rona, what we try and do as Motsweding FM, we try and evolve labor. So without necessarily within the rural areas or our core listeners and whatnot, is that we try and adapt those listeners. Hence, Rona, we are able to play a new song or Pina Etuli Moban, just like Metro FM would do. Ha re tsamaya le dinako a se ke ra tsamaya re ntse re tlogela ko morago media rona re se ke ra lebala ko re tswang teng ka ntlha gore ha ke eletse go bona mo dingwageng di ka nna 30 tse di tlang kgotsa di le 40 tse di tlang Motsweding FM ya ka radio ya Setswana e tlabe e retelelwa ke go fitlhella bagasi ba ba buang Setswana ka ntlha ya gore bana ba rona ba se itse. Rona Batswana, we are pleasers, you know. Re batho ba ratang go na le kagiso mo mo itumetse. So if it takes for me to diminish myself and be more like you to make you comfortable, we would rather learn your accent. That's why motho o tswang Pitori go na o tla Northwest a dule 10 years a sentsa bolela. Mara motho o tswang Mafikeng a ya Pitori dula 2 months a ba sentsa bolela Pitori. Because it's not because we are weak, we are very accommodating people. Rata ha batho ba re tlhaloganya, rata ha batho re utlwana le batho. Diphetogo, tlhabololo le kgolo ke karolo ya botshelo. Methuli moagi a re le fa gone o ka kgwa sekgowa ka dinko o sa itebala go romang. Lona ga le tshwane le bana ba gona jaanong ba sana dikolo tsa makgowa mo leng gore ba fitla ba itlhotlhora bo bone ba le bala
ga ba lemoge gore ba tswa mo culture mo Setswaneng sa bone ba ya go sele. Ke bua Sekgowa le Makgowa, ke bua Setswana le Batswana ba rona. Yaanong ke fella fo ke motho o kgatlhegelang puo ya ka thata. No, ga ke re se ke ra rutiwa Sekgowa ebile re se ke ra rutiwa ka Sekgowa. A re se ke ra lebala segaetso. A utse go gontle jang ga ngwana a ipela a ba sala boka. Gumbi a re Motsweding FM e dira ka natla go bona gore baretsi ba bona mananeo a nang le boleng jo bo kwa godimo. And then we also always encourage our listeners, well, our presenters, to read the book as a seTswana. I think for me, that's the only way people can improve language proficiency and articulation. It's by reading. So we work with institutions that language to ensure that we are on the right track. Ga ke tsore dibuka tsa Setswana di ka mme ke dumela gore di teng. Is it not more comfortable go bala puo ya gaeno o tle monate wa yone? Go tshwanetse ga rotloediwa Batswana gore ba kwale ka segabone ka gore ha o tla go lebelela ba gone bakwadi ba Batswana mme gantsi ba kwala ka ditemi di sele segolo setona loleme lwa sejatlhapi. We used to read books tsa bo rentsing bisale se go natefela Setswana. But today, I kire yanong ha ngwana tsena sekolo sa Sekgowa a gona le Setswana ko. A kire wa bona. Ga se fela go bala go ka thusang segolo jang bagasi gore ba tokafatse puo ya Setswana. We have committees like your language committee, whereby it used to sit every week. Just before COVID, again, I used to sit every week and then but discuss new words, but discuss a way of saying Leihlo or a way of saying a certain way. And then we also look at our shows Lerona when we sit on our monthly meetings to say Mare Lenzule Solo it wasn't right. And then little snoop sessions as well. And little snoop sessions whereby we also look at language. For a language we very language batho ba e ka rutang batho within the broadcasting industry. Fa ile gore sealemoya se kgona go rotloetsa bophelo jwa baretsi mokopi a ka paka. O fitlhelo le lediwa mogolo wa re ke na le gona nonyana mafaratlhatlha teng a boitapoloso. Mogolo wa re ngwana o na le homework ya Setswana ne le ka sekela thusa fo sa ntlha fela le gona ya nonyana ha batho ba akanya ka Setswana. Go akangwa Motsweding ha motho a akanya radio kgotsa a akanya go phasalatsa molaetsa ka Setswana o akanya rona. Who influence about it's our key role. And influence can be educate people. So Rona right role in terms of influencing people because you'd find some of the words thematical approaches or the hashtag, you'd find them people are using them loosely. And then by Motsweding FM. And I'll make an example. There was a month in SABC radio. So when you see those words being used on social media, whenever people would argue with someone and say radio, then it simply means for Rona as a station, the role that we are playing clearly right bona. Motsweding FM ina le matla ao a go ka feleletsa e dira pharologanyo eo ka Setswana kgotsa pharologanyo mo matshelong a batho ka puo e leleme la rona la Setswana. Tlhola ke utlwa bana ba re Xhosa ba re ba ithutile Setswana ka Motswako the same way rona re ithutile Zulu ka kwaito. Ba kile ba tsamaya ba ko KZN ba fitla ba khatla morafe o thata ka puo ya bona ya rona. The first rapper to get a BET nomination ke WHP. Go ntse go na le ba ba repang ka Sekgowa. The first one to get an international nomination in a country where they only speak English. Rentse re na le bom rapper wa repang ka English mo gae, ba tse re o repang ka Setswana. So that says to us that yes, of course the world
is ready to hear African languages and learn African languages. Tody Mac a re tsereganyo ya puso go tlhola ditheo tsa thuto tsa mmino go ka tswela ba le bantsi mosola. Maybe government e tshwanetse ke go re-intervene. Department of Arts and Culture ba ga di-studio fa tse di tshwanetse ke gore be di thusa di-artist to get their music to broadcast quality. So I don't think it's a problem. Tlhokang gore re ngongorege ka yone. The solutions tsa mathata bo di le teng. Ha o tla go lebelela mo molaotheong go gone gore di puo tsa monogae di tshwanetswe di somarelwe di emiwe nokeng mme puso e tsaya maikarabelo a go nna jalo. Ga se fela gore mogasi o tswa kae, se sengwe se se botlhokwa thata ke kitso ya loleme la Setswana. When we hire DJs or recruitment process, well, language is the first and the key component that we look at. So tlamele ebe a bua Setswana fluently and then a tlhaloganya le Setswana. Language presentation, early music, I think. But how you communicate. Mo radiong is not so much what you say, but how you say what you say. Because everybody can say what you say. How do you say it? How do you express yourself? How do you make yourself understood? Ka yone puo ya Setswana. Mme moagi o eletsa bagatsi go amogela go siamisiwa fa ba leng phoso teng ntle le go e tsaya ka moya. So we learn from them. Motho o tshwanang le re gopane o tla ba ready tseo tsa itse. You must feel at home gore a founela lefoko lele ga wa di bua sentle. Ka Setswana lefoko le buiwa jang. Ha ke ne ke tsena sekolo ko Potchefstroom University go ne go na le motlhatlheledi wa motho mosweu a tlhatlhella ka Setswana a tlhola a re ha nna ke le mosweu ke kgatalla puo ya lona be le sa kgathalle le batla go sheba dipuo tse dingwe le tlholwa ke a Setswana se buiwe fa lapeng ha ke se re se khwase se ke sa buiwa a Setswana se buiwe fa lapeng ngwana se ka tsietsega ha o bua le ene ka Setswana. Language is linked to your culture and it's linked to your identity. I mean, it's more like you saying, you're somewhere, but you don't know your background, and then how will you know where you're going if you don't know where you're from? So, Setswana plays a role in ensuring that people know their background or they know their identity in terms of them being Motswako. Professor Motswako a re Setswana se na le history e nonneng mo Afrika Borwa. Bibele e re nanoletse pele mo Setswaneng tota le metshameko ya ga William Shakespeare pele ga diteme tse dingwe tsotlhe. Ke tsona tseo tseo re neng re o tshwaretse tsona bekeng ena moifo boela bo ya sekwele gape bekeng e tlang ka Mantaha ka 8:30 hona bona go SABC 2 fela e hopola ka mehla e bang ona le ho hongwe na le hona go ka buisana le rona Leihlo La Sechaba @sabc.co.za ke email address ya rona o boetse o ka romela fax nomorong ya 0866131227 re teng ho marangrang ke na qhepella rona mane ho Facebook mo ho lo Twitter ha eba lena le fitile o ka le fumana mane ho YouTube o tlo rena bekeng e tlang moifo o tla o phuthetseng mamela sebeletso le SABC FM Thobela FM mo ho lona Motsweding FM ka Mantaha o seng fela re teana hape bekeng e tlang robalang hantle.